This channel is part of the History Hit network. Let's take a look at China. Es gibt eine Verschiebung der wirtschaftlichen Macht. Η Κίνα είναι παγκόσμιος τραπεζίτης. China overtakes US. The world manufactured. America has to live with the China that exists. Ist China die Zukunft? "常言道，欲知行者之所去，须知行者之所来。这正是我要做的。" Professor Zhao is on the trail of the 13th century explorer Marco Polo, whose travels through the Mongol Empire have shaped how the West viewed the East ever since. 威尼斯塑造了他。威尼斯也许可以告诉我们，他因何而来，为何而去。这个男孩，这个年轻的商人，不过19岁或20岁。关于大元帝国和那位一代枭雄，他能告诉我们什么呢？ Marco Polo is on a journey to the court of the Mongol Emperor Kublai Khan. In around 1273, after 2 years' journey, he has reached the Pamir Mountains on the edge of today's China. Le montagne. Abbiamo scalato montagna dopo montagna per 3 giornate. Sembrano le più alte del mondo. Ni un uccello vi volava. For thousands of miles around, everyone at the time was the subject of the Mongol Empire. This is silk. And this used to be the Silk Road, a route not just for trade, but for ideas and beliefs for thousands of years. Europeans have always compared the search for Eastern riches to the search for paradise. In the markets of Kashgar, Marco Polo has reached the gates of merchant heaven. Questa terra è lo punto di partenza, da onde tanti mercanti partono per vendere le loro mercantanzie per tutto lo mondo. From the west came perfumes, ivory, precious stones and glassware. From China, silk and spices.
Marco Polo follows the path of the Silk Road from town to town, skirting along the southern rim of the forbidding Taklamakan Desert. History Hit is like Netflix, just for history fans, with exclusive history documentaries covering some of the most famous people and events in history just for you. With documentaries featuring great medieval figures and events from the Battle of Hastings to the last of the Vikings, History Hit has unrivaled access to peerless archival materials and the world's best historians. We're committed to bringing history fans award-winning documentaries and podcasts that you cannot find anywhere else. Sign up now for a 14-day free trial, and Chronicle fans get 50% off their first 3 months. Just be sure to use the code Chronicle at checkout. Le genti qui vi sono musulmani. Essi vivono di mercatanzia ed arti. Tutto lo necessario per la vita di un uomo è qui, in grandissima abbondanza. As a merchant, Marco Polo is always looking for opportunities to trade. As a young male, he's also looking for other opportunities. Le donne. Esse sono tanto belle, tanto suadenti e sempre pronte ad intrattenere. In Venice, Professor Zhao is continuing his quest for Marco Polo, looking for physical evidence of his existence. 我们知道他，但却不了解他。在威尼斯，没有人知道他到底去过哪儿。这里应该是他的家。据说马可波罗家族曾在此居住，这只是一种推测。如今，老房子已经不复存在。In the east, Marco Polo takes the southern Silk Road. He reaches a dangerous area where many travelers before him have found their death. Tutta questa provincia è una distesa di sabbia. Questa terra sembra che non sia mai stata attraversata da uomo o bestia. Non va né animali né uccelli. Non v'è niente per loro da mangiare. 我们看到了，现在是塔克拉玛干，现在说是死亡之海。 Archaeologist Idillis Abdul Russal has been working in the Taklamakan Desert for 30 years. He knows the dangers faced by Marco Polo at first hand. 失踪了呀，迷失方向了呀，或者没水了。 在沙漠里头经常遇到这样子，所以说现在返回来在想，我们现在进沙漠都中间的，返回再想一下，在700、800年以前，他当时进沙漠的时候。 Il deserto è la dimora di molti spiriti maligni. Quando un uomo perde la via, comincia a sentirli parlare. Certe volte chiamano lo suo nome. Little did Marco Polo know that this forbidding place had once been the fertile home to earlier civilizations. In the early 20th century, Western archaeologists discovered evidence for these early settlements. They found ancient cities buried in the sand. The big surprise was that many of these inhabitants turned out to be Indo-Europeans, like Marco Polo himself. Idillis Abdul Russal has worked here on an archaeological site that was first discovered in 1934, but never excavated until recently. It is a Bronze Age burial site, over 3,000 years old, in the Xinjiang province. 开始了，小子！虽然非常艰苦，比如说我今年进去发现了一个墓葬，到明年去有可能就没有了。
被杀盖了。 It took Idyllis years of excavation. But in 2006, he discovered a treasure. It had been under the shifting sands for centuries. 所以这个出土了很多的干石在这个塔克拉玛干。因为那个当时打开的时候呢，我们围的人很多了，因为要开关了。因为要开关了呢，大家都要非常感兴趣，会出现什么，对不对？当时是牛皮的吧？当我们每一次打开的时候，因为我们从头要打开，第一块板的时候，这个毡帽出来；第二块板的时候，这个上颚出来了。到第三块板打开的时候呢，整个面貌出来。哎呀！当场大家非常吃惊，哇，太漂亮了，太漂亮了，非常吃惊。可能也就一个30多岁吧。 非常死的也非常安详，还带一点微笑，而且他的眼睫毛还是弯的。不知道谁是当时就说了一句：“哦呦，小河公主！”一下子大家这就形成小河公主了，哎。就是长得非常漂亮。 The final destination of Marco Polo's journey is the court of the Mongol Emperor Kublai Khan. He leaves the Taklamakan desert behind. His route now turns further east, through Lanzhou and along the Gobi Desert. He eventually makes his way into the heartland of the Mongol Empire. Ironically, this is the safest part of his 3-year-long journey. 有人以为蒙古人是头脑简单的游牧人，其实他们很讲究时效。他们在征服的疆域上鼓励人们从事商业，成为东西商路的保护者。马可·波罗特别提到，蒙古帝国利于经商。In his bag, he is carrying oil from the tomb of Jesus, and a letter from the Pope requesting an alliance with the Mongol Emperor Kublai Khan. 可是忽必烈汗和他统帅的蒙古人是谁？欧洲人知之甚少。他们只知道这些马背上的男人攻城略地，一路西来，直指欧洲心脏。 Much of the Mongolian grasslands is now part of China. But when Marco Polo came here, it was a different story. The Mongols had just defeated the Chinese and ruled the biggest empire the world had ever seen. Vi conterò ora tutto sui Mongoli, come istituirono il loro impero e come si sparsero per lo mondo. Ora avvenne che nell'anno dell'incarnazione di Cristo, 1187, i Mongoli fecero un nuovo re. E il suo nome, nella loro lingua,
era Gengis Khan. La moltitudine di mongoli che si radunò dinanzi a lui fu da non credersi. Egli fornì loro di archi e altre armi e diede inizio ad una carriera di conquista. This is Inner Mongolia today. The lifestyle of these Mongols is eerily similar to the scenes which Marco Polo recorded in his book over 700 years ago. The young Venetian man was clearly in awe of these warriors, born from a harshness he had never encountered before. Poscia, quando adunò tale moltitudine di seguaci, decise che voleva conquistare tutto il mondo. Sono robusti. Di tutte le genti del mondo, essi sono i migliori per resistere alle avversità e i migliori per conquistare lo territorio e rovesciare gli regni. Then as now, Mongolian boys are trained in the three manly skills: horsemanship, archery, and wrestling. Mongolian wrestling, or boek, means durability. The highest honors in the martial code still goes to the Mongolian wrestlers, men trained to survive, just like in Marco Polo's time. Out on the steppe, there are still Mongols that Marco Polo would recognize today. Чингис хаан ингээдтэй мөл бүхнөөрөө мөл Чингис хааныг шүү. Чингис хаан бол хамаг Монголыг нэгтгэсэн. Тэгвэл байгаль орчноо яаж хамгаалах тогтоосон байдаг. This is Hoabskalat. His name means revolution. He's well known on the Mongolian grassland as a breeder of fine sheep. And today he'll swap his sheep to fulfill a lifetime's ambition. Энэ удаа би бол одоо чагаа сонгосон. Би энэ чагаа адууг ингэж сонгосон ярангу. Энэ бол хаан дууны удам хойш. Il fatto è che il Gran Khan aveva un maschio di stallone bianco, senza neanche una macchia di altro colore. Lo latte di queste giumente non può essere bevuto da ognuno che non sia di famiglia imperiale, vale a dire della stirpe del Gran Khan. 자, 사열치고. 제가 사요. 자. 이러이 다. 자, 사는. 이거 좀 물어보다 돼. 아, 우리 집 들어가는 거. 자, 먼저 쳤다. 5 prize sheep for a horse, and no money changed hands. This is how they have always traded on the grasslands. 아, 아다 다시 칠렀지. 아, 지. 아다 잘는 거 지르스 임친. бас жаллагын
요선 대치. 제 다섯 차가 또네. 여기가. 나도 좀 지르고 해라. 오이. Одоо чагаа хадуу би ахт барина гэсэн бол ахтаа барих. Ярангу 24 дор гарсаар Монгол хөргөнөө бол хаймар сэргэнтэй. Тас хийжил тавхаас бочтой. I mongoli istruirono i loro cavalli molto bene. Essi fanno manovra liberamente. Li fanno ruotare così velocemente come fossero cani. Per codesto motivo possono volteggiare, attaccando il nemico con archi e frecce. Дэлхийн хагас илүү морин тооройгоор ингэж давталж ингэж адилсан. Today, in Inner Mongolia, there are only a quarter of the horses that there were a generation ago. The grasslands have become China's industrial backyard. It's not the power of the Mongols, but the power of China that can be felt everywhere. Ярангу одоо өнөөдрийн монголчуудад авч хэлв өнгөрсөн 13 дугаар жуунтай бол адилхан арга. Энхнэр бол би тэр сүрэгт орхын үйлээ тухайн үеийн тэр үжигдэл яран хүний сүрэг төрлөө гэдэг боловч удаа үрийн адуунд уурга дүржиг шиг л санагдсан тухайн үед. Хамгийн баяр чиглэлтэй цаг өмч байсан. Marco Polo is about to reach Xanadu and the court of the mighty Mongol emperor Kublai Khan. Venice, once a powerful trading post of the Western world. Professor Zhao is on the trail of Marco Polo, the Venetian merchant who traveled east and recorded his journeys for posterity. But Marco Polo was not just a merchant. He has a mission from the Pope to deliver a letter to the Mongol emperor asking for a political alliance. Marco Polo has traveled for 3 years without ever leaving Mongol territory. Now he approaches the heart of it,
the court of Kublai Khan, the grandson of the all-conquering Genghis Khan, the most powerful man in Marco Polo's time. La parola Khan significa lo grande signore dei signori ed aveva ogni ben diritto a tale titolo. Che sia di terre o di tesori, il Gran Khan è il più possente che mai fu esistito. Dai tempi di Adamo infino al die d'oggi. E di questo mostrerò ragione. Xanadu. All that remains of the marble palace, the temples, the beautiful park and the pleasure dome. The fabulous city of Kublai Khan. Through these gates, emissaries and ambassadors arrived from all over the world, past the Khan's personal guard of 12,000 horsemen.忽必烈汗，他的绝对权力令马可·波罗兴奋。他凌驾于蒙古人之上，拥有他们绝对的忠诚。他凌驾于自然之上，所有动物都是他的猎物。他凌驾于男人之上，每一次盛宴款待上万宾客。现在，他凌驾于马可·波罗之上。Ci prostrammo al suolo. Ci diede ordine di alzarci. Egli ci ascoltò in silenzio. Ricevette l'olio del Sacro Sepolcro e ordinò che venisse custodito. Egli mi accolse e mi ammise alla sua onorevole presenza. Buongiorno professor, ciao. Sono Marcello Brasiliano, vice direttore. Se vuole l'accompagno a vedere gli altri documenti di Marco Polo. Thank you. 就是这次与忽必烈汗的会面，造就了我们所知道的马可·波罗。Sicuramente è la prima volta un uomo occidentale e non un aristocratico, non un condottiero, non un leader di una nazione incontra il più importante e il più temuto e il principale uomo politico al mondo in quel momento. Ciò che Marco Polo pensa di Kublai Khan è sempre buono. Marco Polo non è un colonizzatore aggressivo, rapace. 大汗与教皇不同，他不需要人人归顺，也不会惩罚异教徒，这让马可很钦佩。后来的欧洲人带着马可的书而来，却自视高人一等。The meeting in Xanadu is a game changer. Marco Polo arrives as an envoy of the West. But Kublai Khan rejects an alliance with the Pope and instead he hires Marco Polo for himself. Marco Polo is to report to him from the newly conquered parts of his own empire. Quando cominciai la mia missione, decisi di annotare ogni cosa strana che avrei visto, così da poter ridire al Gran Khan. The Khan gives him a golden pass to use the imperial postal system, the fastest and biggest communications network until the coming of the motorcar. Portai con me tantissime meraviglie strane e ciò piacque al sire enormemente.很多欧洲人、色目人和马可·波罗一样，为忽必烈汗效力。 Vedetti come il Gran Khan chiamava altri messaggeri folli e stolti,
perché avrebbe preferito sapere di usanze di terre esotiche che avevano visitato. Marco Polo is sent first to a region close to the emperor's heart, in the territory of his first conquest. So remote that it is called Yunnan, beyond the clouds. Per 20 die viaggiai per terre disabitate, in cui una vasta moltitudine di bestie selvatiche errava. There are still people today who travel through the mountains of Yunnan in the same manner as Marco Polo did on the horse caravans. It was and still is a tough male world, but Gadana, the guide, is an exception. Wei Shan stands at the crossroads of ancient salt and tea routes to Tibet. Such towns were staging posts for the vast Mongol caravans that carried goods, soldiers, information, and Marco Polo across the empire. There is still a hint of the heyday of the horse caravans. Marco Polo would have seen horse caravan hostels like Mother Me's. She was still running it until the 1980s. La provincia è di immensa grandezza. I natii sono o briganti o idolatri, per la quale cagione il passaggio vi era pericoloso.我一来嘛，我饭煮好嘛给他们吃，但是塞口脚些。Time has stood still in this part of the world. The horse caravans are as close to the world Marco Polo described to Kublai Khan as it is possible to find today. And the tales they tell are no doubt the same too.老怪是做这么大事了，这毛的呐，这爹，我这老怪，吹是4个人的也，吹大爷啊，是前进来这样么吹出去，我直接打上面当时别是打来打嘛。
啊，来快点啊！弟那边来大家姐你些，你那边来的大姐，让你些大家的你些，人那不是，这个肉带盐不是让人熬抢着。来你那边来抢一个的，啊来俺的肉等着，吃那肉白了，阿妈路吃着不是，哎呀。我说过你了嘛，米长林了这边呢，他喜欢我这个儿子嘛，那个娃娃也爱一天跟着在跑嘛，得说是得比儿子这个娃娃会练的，得喜欢，那我们前面买个的，给他买个的就拿着考，我哭了个几天呢，我考，把我的这个老三儿子这个。所以把11个娃娃，我这个在的身上。就是不爱你了。因为全路通了嘛，用铁模啊，模板不想来了，我现在人老了。每一个旅行者都梦想远方，另外一个世界，另外一种人生。Vi voglio contare un'usanza che si hanno in questa terra in merito alle loro donne. Niuno uomo si considera offeso se un forestiero o qualunque altro uomo disonora la sua moglie o figlia. Al contrario, tale rapporto è segno di buona fortuna. Lake Lugu, the ancient home of the Masuo people. On their sacred mountain, any traveler's desire for an exotic story could be fulfilled. This is the kingdom of women, and women do things differently. Marco Polo never hid from his readers his fascination with women, and no doubt he thought Kublai Khan would enjoy the strange customs too. Perhaps even stranger, this way of life survives today on the edge of the Tibetan plateau. 每个星期回到家里面，就是都会很快乐。我觉得外面的，虽然环境那些比我们这里好，但是我觉得还是家里面好。在学校里面，有时候也会想家里面的人。 吃了就你家啥个狗，日没吃了那就日没吃没得药子，这个吃了就得，伢是个就心还没变高，我都你们快，你辛苦在屋里头。母系家庭我觉得很好。
一点没就赢了。要不是我突然你慢点。开始。米去打呀的，热了时候不吃饭的，米去打。米不是日么俺怕看好话的。我的打吧的，开销多啊，不是年来我来着，来开销的吧，你那个，你今年20来我来着嘛，你这，你们快个，抓夫你嘛是。都会说，开玩笑的都会说，怎么你爸爸不当家，你妈妈当家，就这种开玩笑。我就会对他们说，妈妈当家有什么不好的，就会这样说。我觉得这种很好啊。那么我们的后代如果说都生活在一起，那么传宗接代怎么办呢？我认为摩梭人的这个祖先里还是非常聪明的，他为了延续这个母系大家庭，他们就采用了一种非常科学的一种这个方式，那就是现在的走婚。A man must live with his mother, and if he's invited to see a partner, he must walk to her house. Hence the term walking marriage. ，A Masuo girl is allowed to change partners whenever she likes. She decides who she lets into her room. Marco Polo records no such invitation, but happily tells of equally unusual customs to entertain the imperial ear. 你这好看，你这我看，你这我看，你这入口来些，你这我看来有你不？有别别小姑别我，是我姑的头来是的小姑的小姑。我这么过从我这么过谁别过过这么过别我。所以的话，舅舅承担了其他民族的父亲的那个位置。我这你开始了，开始了，记错那个了，错的了。这是我祖先，就是我姥姥的妈妈那些，就是我们家祖先全部都带过，然后传到我们这一辈，希望我们这一辈就是平平安安的，然后幸幸福福的。这茶很寂寞气的，我不。天花可别说的这别嘛，那么就这你别弄个不跳了，我这茶花可别说的这别嘛。因为它这个经济这个东西，对这个摩梭文化的冲击是非常大。那么现在我们现在退休，我们现在退休的人是非常着急的，也担心这个把文化失传掉。然后积极的在搞，摩梭的这个原始的这个民歌收集、音乐收集，尽可能的留下痕迹。It is the 25th day of the 7th month of the lunar calendar. For 700 years before Marco Polo and the 700 years since, the Masuos have honored the goddess of love and beauty. 我们摩梭人每个年轻人都要应该是这样的，穿的服装，像这样的基因当中我们不一样，做什么？大家去想。
不笑，你不要多疼。想过这样的一个问题，过了很多年，然后会不存在吧？传统的文化都没有。虽然说就是就是追求自己的那个幸福的生活那些，但是自己就是祖传下来的那些就是传统的文化都没有了，会感到后悔吗？反正社会在变化嘛，然后虽然要继承这样的文化，但是还是要试着生存。强者生存，真的吗？何谓强者？何谓长久？蒙古帝国曾经君临世界，威尼斯如今挣扎着不沉于海底，而马可·波罗留下了一种永不褪色的回忆。Marco Polo's mission is not finished yet. He travels on to Beijing, the glorious new capital of the Mongol Empire. His journey continues.